Today we will eat braised rabbit, so-called stimperata. It's a typical Sicilian food that has several names. In our zones it is served with some so-called catonata of olive, courgettes, potatoes and some condiments. That can change according to familiar traditions. In our case, I wanted to change this dish overall in the cooking and in the introduction, being close to the local tradition in the ingredients. To prepare this rabbit we need a wild rabbit. We will get the chops and the sirloins, seasoned with a bacon cream with fennel seeds, with some salt, some black pepper and some pork grease. For the so-called catonata we need red pepperoni, green celery, capers and onion. And then we will put some sugar, some vinegar and some olive oil. To complete this dish I used the entrails of the rabbit, in this case the livers, obtaining the pate that will be spreaded on some toast crumbs. From the rabbit we will get the chops and the sirloins. To prepare the chop we will spread some bacon cream. Let's season very well. And now let's use this cooking net. This cooking net will be useful to close and seal the chop. At this point let's put in this bag without air. And then we will cook it, but before let's pour some oil that keeps the meat tender. Let's put also some fennel seeds. And now it's ready to the cooking. Now we can close the little bag so. And let's put into the oven for about almost 1 hour in controlled steam at 70 degrees. After 1 hour we will let become cold, and before to serve it we will pass in bain-marie. And then to brown it in the pan. After 1 hour we can see the meat is tender and restricted. And we are ready to make rest and put it into the refrigerator, so the meat can harden and can give its best taste. For the so-called catonata let's pour some olive oil, and then let's brown the vegetables we selected before. We cut very thin in comparison to the traditional way. Then, in order to better the image of this dish and to have a cooking more short, let's pour in the pan the onion and the capers. We will put the olives at the end. Let's make flavor very well. At this point let's pour the pepperoni, the celery and the carrot. But the so-called catonata must be bitter-sweet. Then let's add some sugar. Or if we want to get something more aromatic we can put some honey. Now let's candy a bit the sugar for about 2 minutes. And then we will shade it with some vinegar. We can use or white vinegar or a red one, or also spicy vinegars. Now we can reduce the flame and we let cook in a slower flame for about 8 minutes. Let's complete the so-called catonata with some hint. In this case I donate a spicy gusto, putting some peppermint. That we will put just at the end. And then we complete it with some olive, and with a pinch of salt. The so-called catonata now is ready. From the livers of the rabbit we obtained a path. We obtained from the cooking of the leeks from the onion that we have stewed. And apart the livers that are brown and wet with a liquor rose wine, so-called marsala, and with some aromatic herbs. After they become cold they are mixed all together until to get this consistence. We must before sieve them and then put them in some little bag without air into the refrigerator so they can rest. Once it rested we can spread it on some crumbs or in some homemade bread. And then we will combine with this rabbit. Once the rabbit became cold we can season it. But in the meantime we can let dry from the. After we pass it in a liquid composed of honey, thyme and white vinegar.
and then we brown it in a pan so we can brown all the parts, so it will be crisp in the external part but tender inside. The sirloin of the rabbit is enough flavored, then we can leave it from here. And after a bit we can take also the chop of the rabbit. At this point we can salt the meat and then cut it and put into the plate. Now we can salt with this homemade salt. And then cut the rabbit. Now we can put it into the plate. Now we can complete the dish, putting in the base some pieces of fried potatoes. Then we can complete with the so-called catonata we prepared before. Let's put it on the potatoes. Over it we will place the chop of the rabbit. Let's flavor everything with the bottom of the rabbit we obtained from its bones. And let's complete with the crumb with pat of rabbit's liver, the tickle of olive oil, and then a tuft of mint. The dish is ready. Bene, adesso abbassiamo il fuoco e facciamo rogiolare per circa 8 minuti. Completiamo la caponata con della menta marocchina, la più indicata. In questo caso ho voluto dare una piccantezza più acuta con la menta piperita. Li metteremo solo alla fine. E poi completiamo sempre alla fine con le olive, in questo caso sono delle olive noce ecco qua. E poi andiamo a finire con un pizzico di sale. La caponata adesso è pronta. Ecco, come vi dicevo prima, dai fegatini del coniglio vengono poi lavorati a mo' di patè. Si ottengono con la cottura dei porri, cipollotti, vengono proprio stufati, e separatamente la cottura dei fegatini che vengono rosolati, bagnati con del marsala e delle erbe aromatiche. Dopodiché poi, dopo che sono raffreddati, vengono frullati insieme fino ad ottenere questa consistenza. Bisogna prima setacciarli e dopo metterli in dei sacchettini sottovuoto a compattare in frigorifero in modo che riposino. Dopodiché, una volta riposato, possiamo ricavare dei crostini del pane casareccio o del pane baguette, dipendentemente secondo i gusti, e poi andremo ad accompagnare il nostro coniglio. Bene, adesso, una volta raffreddato il coniglio, siamo pronti per poterlo condire. Intanto lo asciughiamo poi dai liquidi in eccesso qui della carta, dopodiché lo passiamo in una laccatura fatta con del miele di timo e aceto bianco, e poi passiamo a rosolarlo nell'olio. In modo che possa dorare da tutte le parti, e queste laccature gli donano un'ottima croccantezza, visto che l'interno rimane morbido. La scaletta di coniglio la tiriamo fuori un po' prima, questo si è già insaporita abbastanza. Sempre un po' dopo tiriamo fuori il lombo di coniglio. A questo punto passiamo a salare la carne e poi a tagliarla e a servirla nel piatto. Bene, adesso passiamo a salare il coniglio con del sale di Mozia battuto al mortaio.
poi tagliamo. Fa le cose giuste, mai li sgarra, a cianciare, che ci cavi, tu sangue da rebelle e puoi morire, pazienza ci vuole alle burraschi, che non si canta. Adesso passiamo all'impiatto. Tutte le cose vanno. Bene, adesso completiamo il piatto mettendo alla base dei bastoncini di patata fresca fritta. Poi andremo a completare con la caponata che abbiamo preparato prima. Mettiamo sopra. Su di essa sistemiamo il lombo di coniglio. Per troppo vento lo vascello sferra, per la gran breve come la sparra, basta i consigli se perdi la guerra. Saporiamo il tutto e più tanti giudizi con del fondo di coniglio ricavato appunto dalle sue ossa. Lauda lo mare viene dalla terra, pensa la cosa prima che si sparra. E completiamo con il nostro crostino di fegatine di coniglio. Un filo d'olio extravergine degli Iblei e poi un ciuffetto di menta. Bene, il piatto è pronto,